Diretta Radio Stop. Глазами иностранца. Я приветствую всех, кто сейчас слушает радиостанцию «Радиоточка». Это программа о жизни в Казахстане глазами иностранца. Меня зовут Дитер Зайтц. У меня сегодня в гостях немецкий художник, фотограф Дитер Зайтц. Добрый день, Дитер. Дитер Зайтц изучал дизайн и социологию в Берлине, искусство фотографии и визуальной коммуникации входило в курс обучения, получил степень доктора политических наук в университете Бремена. Прежде чем посвятить себя документальной и изобразительной фотографии, Дитер работал в сфере исследований, бизнес-консалтинга и управления персоналом. Позже окончил курсы в школе фотографии в Берлине и школу Литлих в Кёльне. Как свободный фотограф живет в городе Бонн и Берлин. В Алматы у Дитера проходит фотовыставка «Виртуальные ландшафты». Она проходит в музее имени Алихана Костеева в Алматы. Это взгляд на Астану и Алматы, но совершенно другого неожиданного ракурса. Еще раз добрый день. И, Дитер, я совсем недавно слышала такое мнение, что в отличие у западных людей как бы совершенно другой менталитет, который позволяет им легче менять свою профессию, легче менять свою жизнь. И для меня это вот пример такого вот... Ваша жизнь как раз такой пример, потому что вы в свое время были ученым, социологом, и в какой-то момент поменяли профессию и совершенно стали заниматься другим делом. Как это пришло решение, и есть ли среди ваших друзей, может быть, такие же смелые люди? Dieter, not long ago I heard an opinion that there is a big difference between post-Soviet people and Western people, and that in West you change your occupation very easily. And you are such example for me, like a person who had such a prestigious occupation of scientist and sociologist, but now you change it for another occupation. How did you take such a decision? And are some other people from your friends, from your circles, do they change their occupation so easily? Mm-hmm. Well, it's also in Western countries and in Germany very, very different. Да, в Германии вы совершенно правы. В Германии и на Западе это очень по-разному, очень отличается от постсоветского пространства. Also, we also have professions. People have the very long time for a very long time, and perhaps they change one time or two times, and not such a broad scope as I did it. Ну, вы знаете, да, такие случаи происходят, тоже имеют место в Германии, но обычно это 2-3 раза в жизни, вот, но не так вот распространено слишком широко. But anyway, things are at the moment in the last 10-20 years changing very rapidly in Germany. Но в последние 10-20 лет в Германии такой процесс очень стремительно нарастает. So what concerning my changes, it looks like very big changes I did. And ну, что касается меня, на первый взгляд, это кажется, что это очень большая перемена в моей жизни, но... And they are quite big in a certain way. Ну, в определенном смысле, да, это большая перемена. But if you look at it from another point of view, there are not so big differences as it looks at the first sight. Но на самом деле, если вы посмотрите с другой точки зрения, то вы поймете, что это не такая большая разница на самом деле. So there are some very important common things between photography and sociology. И в социологии, и в фотографии есть какие-то общие аспекты, очень близкие друг к другу. The way I perceive these two different professions. Так как я реализую эти две разные профессии, то у них есть на самом деле очень много общего. My interest as a photographer is just to discover the world. Как фотограф я просто открываю для себя мир. Это главная моя цель. And to give an interpretation to the world by my И pictures. интерпретирую через свои фотографии мир, который я вижу. And as a sociologist, I did quite the same. Но как социолог я делаю почти то же самое. Of course, the methods are completely different. Ну, методы, конечно, совершенно разные. And now for me, coming back to photography since 5-7 years, it's a very interesting thing to look at things also with an eye of a sociologist. И когда я делаю свои фотографии последние 5-7 лет, я не только делаю фотографии как фотограф, но также как социолог.
Ну, кстати, я была на вашей выставке, действительно интересные фотографии, совершенно другой взгляд на нашу казахстанскую действительность. Спасибо вам за это. Почему все-таки Казахстан стал предметом такого более глубокого изучения? I attended your exhibition, and I would like to say you big thanks because what I have seen there, it's a really different point of view of Kazakh reality. And could you tell me why Kazakhstan became, why is object of your focus? Why Kazakhstan became your focus? Well, why Kazakhstan is so interesting for you? Yeah. Well, first of all, I would say this is a very small part of Kazakhstan. Ну, вот то, что я выставил на своей выставке, это какая-то небольшая часть Казахстана. And this series, Virtual Landscapes, is only one of different various series I did in Но на самом деле я снимал то, что вы видите, виртуальные ландшафты. Это одна из многочисленнейших серий, которые я снимал в Казахстане. For example, I also do pictures of real landscape. И я тоже делал фотографии настоящих ландшафтов и пейзажей. And of people and и людей, и портреты, да. So, but anyway, your question was, sorry. Why did you choose Kazakhstan for your research? Yeah. Well, that's a quite long story. Это длинная история. I was interested in the former socialist republics of the Soviet Union. Во-первых, я интересовался историей республик бывшего Советского Союза. Since the breakdown of the Soviet Union. После того, как с того времени, когда распался Советский Союз. Since 25 years. Где-то 25 лет назад. At that time, I was working as a researcher. И в то время я был ученым-исследователем. And friends of mine specialized in doing research on the transformation processes in these countries. И мои друзья делали специальные исследования в области трансформации этих республик из одного политического строя в другой. So this was most interesting for me. Это было очень интересно для меня. To follow these discussions and to be involved in these discussions. Быть вовлеченным во все эти дискуссии, во все эти процессы. And during these discussions, many things became more clear for me. И когда мы все это обсуждали, многие вещи прояснялись для меня. And the differences between these countries became more clear. И более ясно мне становились, в чем разница между нашими странами. From a Western point of view, at first we say all cats are grey from the distance. И мы, вот, например, у нас есть такая пословица, что все кошки на расстоянии серые. Это вот наш западный взгляд. But if you get closer, the differentiations. А когда вы начинаете более глубоко изучать каждую республику, то вы начинаете видеть разницу. Приближаетесь к этой кошке. Да, когда вы приближаетесь к этой кошке, то вы эти ganz richtig. Okay, so that was one source of my interest. This was not specifically focused on Kazakhstan, but on all of these countries. Но сначала это не был специфично только один Казахстан, а меня интересовали все советские республики. So a second source of my interest is I traveled around in some places in Russia, and for example, and I met people on congresses, people from different countries. Но второй источник, как я узнала о Казахстане, я путешествовал по России на различных научных конгрессах, я встречался с людьми из Казахстана, с учеными из Казахстана. So I got a more personal contact. И у меня были такие личные контакты. Social and personal situation of people living in these countries. И я общался с людьми, которые жили в Казахстане. And also met people from Kazakhstan, of course. And so a third source indeed was literature for me. А третий источник узнавания Казахстана, изучения Казахстана, это была литература. I remembered at that time that I even a longer time before from now 30 or 40 years. Может быть, 30-40 лет назад. For example, I read Чингиза Айтматова. Я прочел Чингиза Айтматова. Very fond of him. И мне он очень понравился, я просто в восторге от него. And now suddenly for me these three things and backgrounds came together. И когда вот эти три как бы причины они совпали. And it developed a certain picture for me. У меня сформировалась такая картина в голове. And at a certain point I said, well, now I must go there. Я принял решение, я должен поехать в эту страну и сам посмотреть ее. I really must see how these countries in reality.
И я должен посмотреть не только на Казахстан, но как все эти советские республики в реальной жизни, каковы они. Ну, насколько наверняка вы знаете, что Чингиз Айтматов в последние годы своей жизни вообще очень долгое время жил в Европе. И он там был послом Кыргызстана, и его работы, кстати, в последнее время переводил именно немецкий переводчик Фридрих Хитцах. И вообще как-то с Германией, с Европой у Чингиза Айтматова очень много связей. И он даже умер потом в Европе, в Нюрнберге, в Германии. Как вы считаете, вот вы читали его романы, там есть какое-то влияние именно европейской культуры? То есть прослеживается этот... Maybe you know that Чингиз Айтматов, he lived a long time in Europe. For example, he worked in Europe, in Belgium, in Luxembourg, in Netherlands, and German translated Friedrich Hitzig translated him. Yes, and also probably you also remember that Чингиз Айтматов died in Nuremberg in Germany. I didn't know that. No, yes. How do you think is any European influence in his literature, or when you read his literature, it was pretty different? Why do you like his literature? Why do you like his literature? Well, I actually that's quite new for me. I didn't realize that there has been maybe a European influence on his writing. Но я никогда не задумался над тем вопросом, что может быть какое-то европейское влияние в его литературе, в его произведениях. So what I liked very much is a very what's it in English? A very picturesque. Что мне нравится в его произведениях, это такой живописный стиль, style of writing, описание и стиль письма. And he develops people, and you really can feel how these people live and how they... Он описывает людей до такой степени, что вы можете реально себе это представить, почувствовать персонажей. And how they think, and this... Well, in my imagination, this brought me the situation of these people living in the steppes there and struggling in their life. Это как раз вот дало мне такое живое представление о людях, которые живут в степи, как они живут там. Brought it very, very close to me. И они, эти люди, как стали близкими мне. Ну, я смотрела фотографии, хочу немножко слушателям сказать, что на этих фотографиях, да, когда они придут. Там в основном фотографии заборов, которые, как правило, около строек закрывают половину стройки. И я была на вашей лекции, вы говорили, ваше представление, почему эти такие заборы огромные, почему на них наклеены ландшафты. Но одна из причин, с которой я совершенно согласна, мне кажется, что за этими заборами просто прикрывают ими грязь, мусор и какое-то вот нежелание что-то делать. I say to my audience that I attended your exhibition, and majority of your photographs shows the closing things of building construction buildings, and they are closed with different beautiful landscapes. And I suppose that real reason why we're closing with such a beautiful landscapes is not to show different ugly things behind. Do you think it's the same? Do I think it? I was attending your lecture, and you say us that this 3 reasons from this government. Could you maybe repeat your 3 reasons why in Kazakhstan, just in Kazakhstan, using the same? Yeah. Okay. First thing is these tin walls are in front of construction sites, like everywhere in the world. Ну, во-первых, как везде в мире, эти такие заборы с различными фотографиями закрывают стройки, как везде в мире. So Kazakhstan is an upcoming country. There's a lot of construction activities, so there are lots of tin walls. Казахстан — это развивающаяся страна, здесь очень много строят, и, конечно, такие заборы с закрытыми, с картинками на них. So that's like everywhere in the world. Ну, это как везде в мире. But Но in my perception, there is an additional thing. Но есть что-то вот такое, что делает Казахстан совершенно не похожим на все страны. And the additional thing is that it's specific for the mindset of people in Kazakhstan. И мне кажется, что это именно менталитет казахских людей, что за картинки они вот располагают на вот этих строительных заборах.
They try not to show ugly things. They try to show a nice facade. Вот что очень интересно, что меня как бы я восприняла, на меня оказало впечатление в том, что они пытаются закрыть некрасивые места красивыми картинами. So these tin walls also have the function just to hide away things you shouldn't У look них at. функция закрыть что-то неприглядное, что-то какой-то строительный мусор. And a third reason for these tin walls, as far as I see it, А третья причина вот таких заборов строительных, is that in many cases I have the impression that people want to hide away their private property. люди также хотят закрыть свою частную собственность и не показывать ее. Это одна из причин возведения подобных заборов. And that's completely different to Western countries. А для Запада это очень, так сказать, ну, у нас так это не делается. Мы course. по-другому делаем. Of course, sometimes we also have it, but in such an extreme way, it's really different. Ну, иногда у нас, конечно, тоже есть заборы, там есть какая-то реклама, на них это все есть, но не в такой вот экстремальной, таких масштабах. не в такой экстремальном как бы способом, чтобы частную собственность закрыть забором с картинами ландшафта. So perhaps it just has to do with the fact that private property is Я предполагаю, что a это new thing in the country. New since я предполагаю, что 20-30 что частная собственность это какое-то что-то новое для вашей страны, и поэтому вы ее огораживаете подобными заборами. Ну, я знаю, что у вас есть какие-то еще новые проекты, связанные с Казахстаном. Можете рассказать о них? Could you tell about your new projects related to Kazakhstan? I know you have them. May I at first add one thing to a question before? If you like, you can use it. Or Можно я еще прокомментирую кое-что перед этим вопросом? Да. because you talked about the specific relation of Чингиза Айтматова to Western countries. Вы спросили меня об отношении, о влиянии европейской культуры на творчество Чингиза Айтматова. Well, although I did not know that specific fact that he was so close. Я не знал, вот впервые сегодня слышу, что он был так близок к Западу. I think at this point it's really important to remember that in former years there have been much more closer relations between art practiced in the former Soviet Union and Western countries. Ну, нужно, наверное, здесь я хочу привести такой факт, что в прежние времена было гораздо близкое общение между Советским Союзом и западными странами. For example, the whole area of constructivism, there was a very intense exchange были постоянные такие культурные обмены в области конструктивизма, например. Between France, especially, and Russia. Между Францией and you mean Soviet Union, yes? Or Russia? Soviet Union. То есть были такие обмены культурные в области конструктивизма между Францией и бывшим Советским Союзом. And also between Germany and Soviet Union. И между Германией и Советским Союзом. Well, and as I'm in my first profession an industrial designer, А моя первая профессия это индустриальный дизайнер. I realized that very clearly because just in Я это очень хорошо на себе ощутил. Industrial design and graphic design, there were very, very intense exchanges. Я, так сказать, узнал о том, что были очень-очень такие, как сказать, интенсивные культурные обмены в этой области между нашими странами. Да, графического дизайна, да. Well, and why do I look at these things? I think the really interesting Почему я об этом вдруг вспомнил? Потому что они очень интересны. thing and the thrilling point is that nowadays we have much more possibilities to exchange. А сейчас кажется, что наоборот гораздо больше возможностей для таких культурных обменов. To exchange ideas, positions, Для того, чтобы обмениваться различными идеями, различными позициями. But very often I think Но очень часто, in former times the exchange has been more intense than today. но мне кажется, что в прежние времена подобные обмены были более интенсивными. Today things are very much covered by ideology. Сейчас, к сожалению, многие вот такие вещи, они под соусом идеологий различных происходят. And in a certain way both sides
maybe with different arguments say we don't want to have too much contact and exchange with И the other side. может быть, и потому что у нас идеологические какие-то разногласия, каждая сторона говорит, ну зачем нам такие слишком интенсивные контакты, да? Потому что у нас разные точки зрения по этим вопросам, разная идеология, и зачем нам такие интенсивные контакты? And that's a really crazy situation. Вот мне кажется, что это какая-то ненормальная ситуация. And it's for me also one of my motivations to do this project and to make this effort, because I just want to give a little piece of exchange between Мне the вот cultures. одна из причин, почему тоже я организовала эту выставку и провожу в различных городах Казахстана, потому что мне все-таки хочется вот интенсифицировать эти культурные обмены. Ну, согласна, действительно, нам необходимы необходим свежий взгляд, потому что мне очень понравилось, как вы разложили по полочкам на лекции, что как вы видите архитектуру той же Алматы, что у нас присутствует. I liked very much how you explained us with your point of view the architecture of Almaty. Что действительно осталась память и о Советском Союзе, есть намек на капитализм. That we have a memory about Soviet Union, we have some hint for capitalism, and in the same time we have a Kazakh culture exists in Almaty. And I like this, you like mentioning, your highlights of all these features of Kazakh architecture. Как вы думаете, вот это вот как бы союз трех разных архитектур или разных культур, он помогает или все-таки мешает внешнему виду Алматы? How do you think all these three parts, Soviet aspect, Soviet part, Kazakh part, and business part, pro-Western business part of Almaty's architecture, is it a nice union? Is it harmonic union, or it harmed the view of the city? Well, I think you cannot say that in any case it's a harmonious. Нельзя сказать, что это гармоничный союз. Ну, как бы. I think it's a little bit here the same like in many Western countries. Но мне кажется, как во многих западных странах здесь точно так же. That we often do not appreciate the things coming from yesterday. And мы часто не ценим того, что у нас было вчера. The heritage. Да, наше наследие. Yes, absolutely correct. Heritage, yes. So in Western countries, for example, we made very big sins. Но мы, к сожалению, грешны в западных странах, putting away уничтожая некоторые архитектурные памятники древности. And later we really regretted it. А позже мы об этом очень жалеем. Not to integrate. Потому что мы не интегрировали их вот в какую-то архитектурную среду. Architecture coming from the past and not to conserve it and to restaurate it. Не сохранили ее, не реставрировали ее, потом начинаем жалеть. And to combine it with new architecture. И не объединили ее как-то в таком с новой архитектурой. И мы начинаем об этом сожалеть. I think you have the same problem. Мне кажется, здесь у вас тоже есть такая проблема. Of course, new things are always very attractive. Ну, конечно, новые красивые здания, они всегда привлекательные. And there are also economic interests. И есть какие-то экономические интересы. To use building sites as economically as possible. И использовать эти здания как можно как бы выгоднее для вашей экономики. So there are often часто frictions and contradictions between. Иногда есть такие противоречия. Не все так гладко в этих вопросах. Getting things together. Чтобы все это вот объединить и как-то найти самое лучшее решение. Ну и все-таки вернемся к вопросу о новых проектах. About your new projects about Kazakhstan, please. Could you tell us about your new projects? Well, the whole project, I just call it the Kazakhstan project. Я называю этот проект вообще весь Казахстан. Has different streams, different issues. У него есть различные какие-то аспекты, различные, не проблемы, вопросы. And I first want to tell you the common thing. Мне хочется сказать, что какие общие вопросы меня волнуют. So the common interest of these different issues I work on is just to show different ways how
in everyday life, this getting together of these three cultural streams. Я в своих работах как бы показываю, как в ежедневной обычной жизни вот эти три аспекта, они вот реализуются и влияют друг на друга. How these things can be realized in everyday life. И они могут быть реализованы в ежедневной нашей жизни. So that's quite difficult to get it, because you have to Это get не it in всегда легко pictures. так понять, а когда на фотографиях вы начинаете, нужно подловить такой момент, чтобы это вот схватить и показать. It must work in pictures. You must Это see. должно быть видимо, как эти три аспекта вот на фотографиях. So another issue I work on, it's nearly finished, and И почти я закончил следующий свой проект. and probably you're wondering why I took this issue. И, возможно, вы удивитесь, почему я занялся этим вопросом. I made a series about gambling casinos in И я Kazakhstan. тоже сделал ряд серий, фотографий о казино, об играх в казино, азартных играх в казино Казахстана. And if you ask me, Если вы спросите, why? зачем? You want to know? Здесь вы спросите, зачем? Well, I did it because for me the way in Kazakhstan the development of this gambling industry is handled is quite typical for the country. Но мне кажется, что я сделал эти серии, как вот эта индустрия развивается, она очень типична для Казахстана. Поэтому я как бы сделал такие серии об азартных играх, о казино. First, in the 90s, these casinos mushroomed up everywhere in the country. Ну, например, вот они росли такие казино, они росли как грибы в 90-х годах в стране. Because some people got very much money by privatization and things like that. И у людей были большие деньги от приватизации, они хотели их куда-то... So then you realized this is a problem. Но потом вы поняли, что это проблема. Because it causes conflicts. Many И people, очень много возникает конфликтов на этой почве. most people got very poor in the 90s, really И social большинство problems. людей жили очень скромно, очень небогато в 90-е годы. И возникали социальные проблемы. And some showed off and А некоторые gambled демонстрировали with their money. теряли свои колоссальные средства, колоссальные деньги во время игры в азартные игры. So therefore there was the decision round about 2006 or 2007 И мне кажется, в 2006 или 2007 году было принято решение to close down all these закрыть в центральных городах подобные заведения. gambling sites all over the country and to concentrate it into cities. И только вот там в каких-то определенных городах их разрешить. Kapshagan and В Borovoy. Ковчегае и Боровом. Kapshagan and Borovoy. Okay, I think this was a very wise decision. Я считаю, что это очень было мудрое решение. And it also contained the idea to build up a gambling industry in these two cities, which should be very powerful to attract people coming from China and Western Europe. И с другой стороны, это было очень мудрое решение, потому что это как бы развило этот тип индустрии, и вместе с индустрией развились бы сами города, и привлекли богатых людей, ну, например, из Китая, из других стран, для вот поиграть в этих городах. And the idea was to create a new Las Vegas in the steppes. Да, и была очень такая идея, вот мне понравилось, что создать новый Лас-Вегас в степи. So, and I looked around and I looked for the new Las Vegas. Of course, I И я didn't, поехал посмотреть, ну где же этот новый Лас-Вегас? I didn't find a В new Las степи. Vegas. Пока еще не нашел нового Лас-Вегаса в степи. But anyway, I found interesting places and interesting people. Но, тем не менее, когда я посетила эти места, они были для меня, и сами города, и люди были очень интересными для меня. Well, and now we could discuss about the question, why do I see in this development and in the pictures of the situation this specific mixture of there's a certain centralistic style coming from the past, still important today. There's a Western influence, and there is also sort of a Kazakh way of handling А сейчас мы things. можем обсудить эти три аспекта, о которых мы говорили. Does it sound plausible for you? Ну, вам понравился мой ответ? Вкус. Да, конечно. Есовка, К сожалению, время у нас закончилось. We have Да, gone мы могли бы side. с удовольствием еще поговорить.
Поэтому огромное спасибо. Es macht mir sehr Spaß. Viel Spaß, mit Ihnen zu sprechen. Я напомню, что с нами был немецкий фотограф Дитер Зайтц. Спасибо за внимание. Всегда можете прослушать записи передачи «Глазами иностранца» на www.radiotochki.kz. Заходите чаще. С вами был гость Ахметов. Глазами иностранца. Facebook, ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм. Следуйте за Радиоточкой в социальных сетях.